Tonight on Jewish Inside Edition, we expose one of the most fascinating and secretive operations of the Jewish Agency for Israel. Most people are well aware of Operation Moses, Operation Magic Carpet, and Operation Bring the Russians to Israel. But tonight, we reveal the most important clandestine mission of the agency ever. After the glory days of the 1970s, when Israel was the darling of the Eurovision Song Contest, the 1980s was a time of malaise for Israel and the Jewish people. The Jewish Agency had to act for the future of the Jewish race. They decided to put together the perfect Jewish couple. After years of intense research, they discovered the elements for the perfect fusion: a polite and elegant Canadian girl and a rough and heroic Israeli boy. They identified the subjects and put their plan into action. Jenna Hansen grew up in the perfect Jewish household in the most perfect diaspora Jewish community in Edmonton, Canada. She was raised on a hearty diet of nothing but gefilte fish, chrein, kugel kreplach, and those little chocolate coins you get for Hanukkah. For the first 10 years of Jenna's life, we only fed her Manischewitz products. She loved Manischewitz Tam Tam crackers. Nothing but Manischewitz Tam Tam crackers. And we would have to mix it up and put it in her baby formula. Remember, that's the only thing she would eat with us? And remember, we used to bathe her in Manischewitz grape juice. Oh. That stuff is unbelievable. It has alpha hydroxy acids, collagen, antioxidants. It prevents aging. It's amazing. Between the ages of 7 and 12, she would only go Halloweening dressed as Theodore Herzl, refusing any other costume. In Edmonton, most people thought she was dressing up as Abraham Lincoln. Meet Amit, raised in the hood of Gilo, a proud and heroic Israeli youngster, curious, adventurous, a combinator with hair on his chest, as if he was plucked directly from the set of Don't Mess with the Zohan, a real Sabra. עמית היה מלך השכונה של גילו בתחילת שנות ה-90. הכירו אותו מרחוב שבתאי הנגבי ועד האחות יהודית, כולל. מי לא עשה לו כבוד? זריזי, חומי בנימיני, גולן שקופץ מבניינים, ערן דוב, אח של ערן דוב, דוד של ערן דוב, הדוב של ערן דוב, ואפילו רמי לוי. אני ועמית היינו הולכים לוואדי שבין גילו א' לגילו ה'. היינו יושבים, מפצחים גרעינים, מחשמלים נמלים עם בטריות, אוספים פיניונסים. הוא אהב רק פטריה, לא קרה, לא קצוץ, לא מרינץ. השארתי לו זיזים מאחורה שיהיה תושבת לכיפה, נו מה? As the years moved on, each one worked on his Jewish camping skills. I remember when I was Camp BB pottery specialist, Jenna would come in early to work on her clay masterpiece. It was called The Crossing, and it was this little rendition of the Israelites crossing of the Red Sea, and there were these tiny little Israelites made out of clay and popsicle sticks. It was astounding, really. עמית היה החניך הכי גיבור שהכרתי מעודי. הייתי אחראי מצות בטיול של חבריית ספריר לפסח ראשון. אשר רכט דחף אותי לבריכה בזוויתן תחתון. כולם היו בהלם, ורק קולו של הרב הדהד בראשי, אלחנן, אידיוט! עמית לא היסס לרגע. הוא דינק לעבר המטות והצילם הלום. שבוע לאחר מכן מכרו אותו לצופים עבור 2 חולצי בזנתים וחבל 8. While many of Jenna's Jewish female peers were busy painting their nails and shopping at West Edmonton Mall, Jenna was focused on becoming an exceptional athlete and taking over the basketball scene of Edmonton. Jenna was amazing at basketball. She invented this dynamic special move. It was a fakie around the hoop layup. She called it the Judel. It completely changed the way that people watch women's basketball. As many of you know, Canadians are required to pass a Canadian test in order to keep their citizenship. The test involves chopping down a tree, catching a salmon with your bare hands, knitting your own toque, digging a car out of a ditch in the middle of a snowstorm, and of course winning a standard CPD. That's a Canadian politeness duel. Jenna passed with flying colors at the age of 12. Jenna was absolutely amazing in the B'nai B'rith Youth Organization. The younger kids looked up to her leadership so much. Plus, her ability to shut the guys up was incredible. She even got the NWC cheer tattooed right on her back, just like her mom Roberta did. Now that
is devotion to the tribe. This one time, she water skied across Pine Lake with an Israeli flag draped across her shoulders. The people at the trailer park across the way were floored by her skills. She's definitely a water ski Zionist. Meanwhile, Amit, the all-Israeli boy, was establishing himself as an icon of downtown Jerusalem, the modern continuation of Jerusalem's past heroes like Sura Mello, Dudu Geva, and Jesus. תמיד ידעתי שעמית הגיע לגדולות. שיום אחד אני אשב על ספסל, ממש כמו פה, עם אנשים רציניים, ממש כמוכם. אלבש חולצה ססגונית, ממש כמו זו, ויספר סיפורים על עמית שהוא בחור כארז, ממש כמו ארז. אדווי, תספר את המורק שלך. עמית פעם סיפר לי על פלאפל מעוז, ממלכת של אי ודאות. אתה אף פעם לא יודע מה תקבל. כרוב לבן, כרוב אדום, כרוב כבוש. אתה מתבלבל. הסיפור בפלאפל מעוז בכלל היה שהוא הפיל את החצי שקל לתוך התחינה. המוכר אמר לו, עזוב, ילד, תבקש משאלה ותלך. המשאלה שלי בתיכון הייתה להזמין את אנה בלק לליל אהבה בצמח. אני לא אשכח, היא עמדה בצד אחד של המסדרון ואני בצד השני. היא התעסקה עם הלוקר שלה. חג'ג' בא אליי משום מקום. לחש לי באוזן, מי יכול לך פרקש? מי? וזרק לי לכיס את הפתק שלי עם הקומבינציה של הלוקר. 69 שמאלה, 46 ימינה. עמית בעיניי הוא שילוב מנצח בין בר כוכבא ומקולי קלקין משכחו אותי בבית. קשה לי בחוץ ורח מבפנים. עמית הוא בשבילי שילוב בין הקלברי פין לג'ינג'י של גליל אהרון פדר. עמית הוא בעיניי שילוב בין בורקס טורקי לפחזנית אוורירית. תגיד לי בסוף. עמית היה אחד הנווטים הגיבורים ביחידה. שרימון היה קאקר לידו. לא אשכח איך פעם מסכם ניווט צפון, חובק דרום, דגדג מרכז, גפרור גולדנברג, התייצב בעגולה 8 בדיוק בנקודת הכינוס, והתחיל תנועה לכיוון העוקף. אבל מה? התברבר. הלכו שילינג התברבר. אבל תשת, חתך באזימות 647 לכיוון מכלאות הגזלנים, בדואים, ונכנס כמו שליטותו, מובטחת, מצפון, ואמר, פאטמה, אחלה גלביה, איפה קנית? באוחן דוברת? פאטמה באה להסתובב ולהגיד לו תודה, הוא כבר לא היה שם עשה מתיחות בגבעות גורל, מה שנקרא פרגון נסוג. סליחה? כן? מאמי? כן, אני מביא קינוע בדרך הביתה. כן. ביי. And then finally, the Jewish agency put their plan into action. They summoned Jenna to Israel as part of Young Judea's year course. They fired a Young Judea counselor and replaced him with Amit. And they let nature take its course. When she met Amit, and we could all tell from pretty early on that there was something special between them. She would come back from hanging out with Amit and feel all funny and weird inside, and originally we all thought it was just from Nomi's cooking in the Rickless cafeteria, but then we understood that she was falling in love. And you know what they say, every time two people fall in love in a Jewish program, a tiny Jewish angel gets its wings, and the couple gets matching hats from the Bronfman Foundation. אני זוכר אותם. היא הייתה באה, הוא היה בא, היו נפגשים מאחורי ביגוניות, הוא היה מביא לה פרחים, היא הייתה עושה אפצ'י. אפילו שמות אני נתתי להם, בובות אני עשיתי. זה זוריק, וזאת קקינה. אני זוכר שהוא אמר לי שיש לו מישהי חדשה. הוא אמר שהוא בחיים לא פגש בחורה שמשלבת יהדות וקוליות בכזאת הרמוניה. הוא דיבר על שילוב של דנה לוס וחנה סנש.
משהו בתווך בין גולדה מאיר וסיגל שחמון, אבל עם הנוכחות הבימתית של מזי כהן. אני זוכרת שהוא הביא אותה לארוחת ערב בפעם הראשונה. היא חיכתה שכולנו נשב ורק אז התחילה לאכול. אין, אני מרגישה שהיא האחות שאף פעם לא הייתה לי. הכל אנחנו עושות ביחד, הכל. שופינג, קופי שופינג, ספינינג, ליפסינג, שפינינג, בדיגורינג, מניקורינג, סכנשינג. בשעבה. But after only a few years together, the mission took an unexpected twist. Something drastically unexpected happened. Each one took on the traits of the other, changing their roles completely. Jenna becoming a hummus-eating, kombina-seeking Israeli, while Amit turned into a beaver-loving, maple syrup-slurping, excuse-me-saying Canadian. אני לא יודע מה קרה לעמית. בזמן האחרון תפסתי אותו פתאום בוכה מאיזה פרסומת מטופשת של אבקת כביסה. הוא אומר תודה וסליחה בפלאפל שבח על כל שפריץ של טחינה. What's the first thing that comes out of her suitcase now? Trina. Trina, of all things. She brings Trina. She puts it in everything. I know. She cannot live without Trina. Breakfast, Trina. Trina in her matzo ball soup. Baba Molly's rolling over rolling in her grave. In her grave. הלכתי איתו לאחרונה לקופת חולים. נו. ועשה לי וואחד בושות חבל לזמן. לא. אל תשאלי מה שקרה. מה אתה אומר? כל מטופש, סטמבל קטן שבא עם איזה מרשם הכי מצ'וקמק שיש, עקף אותו, והוא נשאר בסוף. Every time we go in a store, she's badgering the sales lady. She wants a kombina. 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 What's a kombina? A kombina, you know, she's fighting, give me a deal, I want this, throw in that, lower the price, do this. She's hacking the china, she's driving everybody crazy. מירה, שמת לב שלאחרונה עמית התחיל לדבר עם רייש? לא רייש, רייש. לא רייש, רייש. לא רייש, רייש. What's that thing she says every time, you know, she drops something or she bangs her knee, scrapes herself? What is that? You remember? Goose hammock. Goose hammock. I'm thinking, Jenna, you know what, are you golfing here? There's the Goose Hammock golf course. What is this Goose Hammock? Goose hammock. רייש! רייש! כפסיכולוג ספורט, אני מאבחן את מה שעובר על עמית כזיגיזציה. פסיכולוג ספורט. הפיכה הדרגתית לכלום. התופעה הזאת מאוד מוכרת בספרות המקצועית. אחת הסיבות המרכזיות לתופעה הזאת היא שהייה ממושכת במחיצת קנדה. Jenna has definitely changed. It's quite apparent. This one time when she visited me in Vancouver, she wanted to get on the bus and sit at the front. Rightfully so. But there's a line, and those seats are reserved for the disabled and elderly. Yeah. I remember this time she came to Edmonton, she wanted me to go to the mall with her, and she just marches into a TELUS and she's like, I want minutes. And I'm like, no, you actually have to buy a contract. Come on, Jenna. לא כל כך הבנתי למה התכוונתם שרציתם לדבר על עמית הישן, עמית שלפני המעבר לחלב סויה? No, the Israeli fighter from the Sayeret Amit. You know, the Israeli combinator Amit. הסיירת הירוקה של גרינפיס, בטח. הוא מתנדב כל יום שישי בדיזנגוף סנטר, מחלק ברושורים, וזה מיד אחרי שהוא שעתיים בעמדה של צמחונים נגד רכבים שחונים. הוא מצמיד שם חסות לבישרים. כן, תראה, לאחרונה הוא גם מנהל את הפורום באתר של גורלי, פורום של אימוץ כלבים. אחותי אפילו לקחה כלבלב ממנו, סניר. זה היה בשנה ב', אני וג'נה עשינו איזה פרויקט בשער שכם, הראינו בעצם איך התבלינים משקפים בהם את הכיבוש. חיפשנו רוכל מקומי שיעמוד על יד סטנד של כמון, ושביד אחד יחזיק קופת קקל, וביד השנייה אתרוג שבור פיתה. זה לא שהייתי בשוק מזה שהוא הסכים מהבקשה של ג'נה. זה איך שהיא פנתה אליו. אמרה לו, אבאלה? ואז היא עוד המשיכה ואמרה, באמא שלך היא הזלמה?
So like Michelle and I made Aliyah a year ago because we wanted to be close to Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai are so sababa. And like we come to this cafe every week to have our weekly heart-to-hearts or Sachnashim. Sachnashings are so sababa. And like we have this waitress named Jenna who like totally doesn't care about us and like never gets out our food on time and like never lets us make substitutions in our decaf non-fat falafel. But like still, it makes us feel like we are living the Aliyah dream. Like we are like Chalutzim, like the original pioneers. Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai 5. Oh my god. Oh my god. Oh my god. יום אחד, בסוף שיעור חפצון מודלים, אמרתי לכיתה שיעדר בשבועיים הקרובים בגלל החתונה של אחותי. דווקא ג'נה הפתיעה אותי כשניגשה אליי ואמרה, מיקי, מי עושה לכם את הסטילס באירוע? לא ידעתי מה לומר, והיא המשיכה. אז סגרנו, ובגלל שאתה בסדר איתי, אני אביא גם פולרויד. זה היה נורא מביך, אני לא הכרתי את הצד הזה אצל ג'נה. ובכלל אני לא אוהב את הוויזואליה של פולרויד. Since the change of identities, the Jewish agency has been unable to track the couple down. Amit has stopped frequenting his hummus haunts, and Jenna has stopped buying her maple syrup at the IKEA in Rishon LeZion. But we are going to get answers from the agency today. אדוני, אין כניסה, אין מעבר מפה. What? אין מעבר מפה. What do you mean? No. לאן אתה חושב שאתה הולך? אני יודע מי אתה. What? אני יודע מי אתה. יש לך את זה? יש לך את זה? I don't need a permit, I'm a voiceover. אז להתראות. All things go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes in my mind.